Hi guys, barkanku da kasancewa da cikin wannan channel namu. Tare da gashi na mun kawo muku da update akan MemeFi coin, wanda yana ɗaya daga cikin mining bots wanda ake yin sa a cikin Telegram, wanda ya kasance project ne mai kyau wanda a bayan shi zaka fuskanci akwai blockchain mai karfi kuma akwai tsare-tsare masu amfani kuma akwai tsare-tsare masu kyau a cikin wannan project nasu. Amma ba za ka san da aka fi sai kai follow nasu a Twitter, to tanan ne zaka san cewa abin da suke tsatsarawa da kuma wanda suke supporting nasu akwai wato project da yawa da suke supporting din wannan MemeFi coin nasu. To saboda haka domin farawa ka duba kasan description din wannan bidiyon zaka samu link din da zai sada ka da wannan mining bots nasu a cikin Telegram. Kuma domin samun update akan abin da ya shafi cryptocurrency exchanges da yadda mutum zai samu ya koyi P2P da ko kuma idan ma an riga an yi launching din project wato an sa shi a kasuwa da mutum zai samu yayi transfer nashi zuwa wallet nashi ko kuma zuwa exchanger nashi, to ya duba kasan description din wannan bidiyon zai samu group link namu na Telegram da kuma group link namu na WhatsApp wanda zai iya shiga free ne. Za ki ajiye update da kuma koyarwa akan abin da ya shafi cryptocurrency da yadda mutum zai P2P har ma ya mai da shi naira har ma ya samu ya withdraw na shi zuwa ga banki nasa. To bayan ka danna link din wannan MemeFi coin din nan wato na bot din nasu a kasan description din wannan bidiyon, to zai kawo ka zuwa ga bot nasu domin ya nuna maka inda zaka danna start domin ka fara starting din mining din wannan coins nasu. Da ka shigo kuma akwai wani tsare-tsare da suke yi a cikin wannan mining din nasu wanda mutum ya kamata a ce san da su domin ta haka ne zai samu ya benefitin kuma ya tara coins cikin lokaci kankani. Shi wannan ya kasance shi ma kamar yadda ake yin tafin ne irin na su tap swap, irin na su notcoin wanda an yi launching nasa kwanakin baya da kuma irin su hamster. Abu na farko da ya kamata mutum a ce ya dau mataki akai shine ka je kai downloading auto clicker. Zaka iya zuwa cikin Play Store naka kai download nata ko kuma zai iya tura maka domin ka samu kai launching nata domin ita ma ka dinga sata tana yin display a cikin wannan mining naka kuma take maka mining cikin lokaci kankani. Sai mu je yanzu mu dauko auto clicker namu. To ga tana auto clicker kamar wanda kuke gani, ita ma ta ɗaya daga cikin auto clicker wanda ana yin amfani da su kuma suna da daɗin yin amfani. Idan ka danna start shikenan zai nuna new configuration, shikenan ka ganta nan ga ta mun yi launching nata. To sai ka dawo kuma zuwa ga wannan board naka. Idan ka danna wajen play din nan kamar da gogon shi a can saman can, to zai fara maka claiming din wannan coins nasu cikin sauki. Kamar da za ku ga gashi nan muna claiming din 77 ne na wannan coins din. To idan kai kuma ka fara zaka ga kana claiming din 11 ne. To dalilin da yasa muke claiming 77 shine saboda mun yi boosting din earning namu, wato mun yi boosting din wato storage namu, mun yi boosting din tapping namu, kuma mun yi boosting din wato speed namu wanda za a dinga cike mana storage din mu da wuri. To yadda zaka samu kuma ka samu kai fara yin boosting din shine zaka shigo wannan site din da kuke gani ne. Wannan wajen booster nan da zaka ga shi na rubuta boosters. Idan ka shigo wajen boosters din nan kuma to akwai abu biyu da ya kamata ka mai da hankali akan su. Wannan kenan, wannan guda biyu ne da turbo din da kuma recharge din ya kamata a ce mutum ya mai da hankali akan su. Wannan shine na farko. Na biyu kuma shine wannan tap bot din nan. Wannan basu jima da launching nashi ba, wato su ma sun kirkiri robot wanda zai ke yi maka mining ko da a ce baka cikin wani application nasu. To shi ya tsarin mining nashi yake. Tsarin mining bot din nasu kuma ya bambanta da shauran bot domin shi ya kasance yana yin mining ne na tsawon ne awa 3. Bayan awa 3 kuma zai dakata da yin mining. Kuma a kowace rana ana ba wa mutum dama yayi wato yayi release nasa, wato yayi starting nasa sau 3 a kowace rana. Zaka yi starting nashi, bayan awa 3 zaka sake yin starting nashi, bayan awa 3 zaka yi starting nashi, bayan ka zo kai claiming din abin da ya kammala mining. To bayan yana yi maka mining din kuma ko kuma lokacin da yana yi maka mining baka da damar ka zo kai claiming din abin da ya mining, sai daga baya kuma sai ka zo sai ka danna wajen claim. Zai maka bayan ya nuna maka claim, kai claiming din coins din da ya tara sai ka danna activate. To za ka kai kuma koda ka sai bot din naka in dai kai farin yi ne, to za ka ga gabaki daya wato abin da zai ke samu maka bai wuce 30 something thousand ba ko kuma 60 something thousand. To amma mu za ka ga shi nan yana mana wato mining na tsawon 129 and 600,000. Za ku ga shine abin da yake sama mana a kowace bayan awa 3. Bayan haka kuma inda zaka samu kai update din wanda zaka samu kai upgrade din ko kuma kai boosting din man naka shine zaka amfani da wajen damage din nan. Wajen damage din nan kuma shine wajen wanda zaka samu ka dinga kwashe coins din. Okay, to shikenan yawan capacity din recharge din wannan battery din naka wanda aka baka na storage din nan, to shi kuma shine wannan abin da yake nufi na wajen damage din nan. Na wajen energy tap din nan kuma shine tafin naka zai kasance guda nawa ne. Gashi na kamar da kuka ga mun update din namu ya kai ga zuwa level 7. A level 7 kuma shine zai ke maka tapping sau 7 kenan. Shi kuma wajen recharging speed wanda kuke gani ya kamata a ce mutum ya je upgrade nasa har zuwa last har ya nuna maka wannan alamar good din nan. Shine wajen recharging speed, wato yadda zai ke maka speed
wajen inda yake samu yake kammala maka storage naka yana cika sosai. Bayan haka kuma akwai abin da ya kamata a ce mutum ya sani. Bayan wannan auto clicker zaka iya cancel nata kamar haka bayan ka gama kenan. To wannan shine wajen earning. Wajen earning nan kuma yana da muhimmanci domin anan zaka samu ka yi wani tax ne, saboda daman da earning da tax abu ɗaya ne. Idan ka shigo wajen earning ɗin nan kuma za ka ga sun baka kyautar 1000 coins nasu guda 160 ne za ka samu idan ka kammala yin gabaki ɗaya campaign ɗin da suke ciki, wato ka kammala yin gabaki ɗaya tax ɗin da suka sanya. kuma zai da za ku gani gashi na mun kammala yin gabaki ɗaya tax nasu, saura guda ɗaya ne da ya rage mana wannan na saman, shine za ku ga mun kammala ba. To tsarin kuma yadda mutum zai samu yayi wani tax ɗin shine idan ka danna za su nuna maka inda za ka samu kai copy link. Kun ga shi na wannan shine wajen wajen view ɗin nan, sai ka fara yin viewing ɗin abu. Bayan ka kammala yin viewing tukun daga baya sai ka zo ka danna wajen mark as completed. Idan ka danna mark as completed ba tare da kai completed din tax din ba, to za su detecting cewa ba kai ba. Kamar da za ku gani, za misali in baka danna haka gashi na sun nuna mana something went wrong, please try again. To yana nufin ba mu yi ba kenan. To dan haka idan ka kammale duk wani guda ɗaya da kai za su tara maka coins ne guda 20,000. In ka haɗa shi ne zai baka idan ka kammala yin dukansu guda 160 kenan. To bayan ka kammala yin wajen earning nan kuma akwai yadda mutum zai samu yayi inviting friends nasa, saboda duk mutum ɗaya idan kai inviting to ba shakka su za su baka coins guda 2,500 a duk mutum ɗaya. Kuma da za ku gani gashi na sun nuna duk mutum ɗaya idan kai inviting za ka samu guda 2,500 coins nasu kenan daga kan kowane mutum ɗaya. Kuma a level 1 gashi na zuwa level 12 shine duk wani mutum da yake karkashin ka za ka ga baki ɗaya ko da a level nawa yake. Kuma idan shi wannan mutumin yayi updating level nahi, to su ma za su kara maka yawan coins naka da kake samu a karkashin sa. Bayan haka kuma wanda kuke gani wannan site din da kuke gani wannan site din shine inda robot naka yake tara maka coins naka kenan. Kamar da za ku gani gashi nan yana counting shi kadai ma, ko da ina dannawa wannan ina rage coins namu shi ma za ku ga karuwa yake yi, shi ma yana ci gaba da tafiyansa. Babu wani bot ɗinka da kana damna ko baka danna, zai maka aiki ne na tsawon kimanin awa 3. Kamar da za ku ga gashi nan saura awa 1 da rabi da minti 8 ya kammala yi mana wannan mining nashi. Yana kammala kuma zaka danna kan wajen, kana kammala za ka gashi na kasan za su rubuto maka claim, da kai claim za su nuna maka kuma activate. Idan ka shiga wajen boosting inda zaka je kai activating din wannan robot naka. Saboda haka kada ku manta ku danna mana subscribe akan wannan channel namu, kuma ku danna mana likes da comment da kuma tambayar da kuke so za ku iya yi. Kuma kada ku manta za ku iya following namu ta telegram group namu ko kuma whatsapp group namu, kuma free ne mutum zai samu duk wani update din abin da yake so ya samu akan cryptocurrency. Kuma za a dinga bashi dama yana yin tambaya ga admin, kuma za a dinga bude group don mutane su samu suke tattauna akan wata matsala. Thanks for watching.